as in any system, systems have rules. Как и у любой системы, у системы есть свои правила, свои законы. Systems have some things that are important and some things that are not important. У системы есть какие-то вещи, которые важны, какие-то, которые не важны. We're going to talk about the three primary senses or primary systems. Мы с вами будем обсуждать те системы, которые расскажут вам о взаимодействиях с тремя из 5 органов чувств. Почему с тремя? Human beings are different. Not all human beings are the same. We're different. Человеческие существа различны. Мы не одинаковые, мы все разные. But there are some very important, predictable differences. Но есть очень важные, достаточно ожидаемые, предсказуемые отличия между нами. And most of them, and those predictable differences, what we call personality characteristics. И эти предсказуемые отличия, которые мы называем характеристики личности. Psychologists and social workers and doctors have been trying to figure out. Психологи, врачи, соцработники пытались определить. For years and years. Долгие годы. When I was with a group of people in America, in California. Когда я был с группой людей в Америке, в Калифорнии. And psychology had come to an impasse. Need another one? Psychology was coming to an impasse, to a moment in its history where it had to change or die. Психология подошла к моменту истории, где ей нужно было вносить корректировки, иначе она погибает. Because what happened was, потому что начало происходить? And this was very sad to see. И это достаточно печально было наблюдать. There was an explosion in the idea of personal development or personal growth. Произошел взрыв в направлениях личностного роста, личностного развития. And the whole concept of here we go. Okay, great. Okay. And there were some magicians, some magic people who developed systems of growth, systems of psychotherapy. And this was a very special time in the history of psychology. Это был совершенно особый момент в истории психологии. And it was called the growth of the human potential. Который назывался рост человеческого потенциала. And a whole system of psychology and psychotherapy Вся система психологии, психотерапии was developed in what was called the humanistic style or the humanistic system. Начала превращаться в то, что теперь принято называть гуманистические. Слово человек, гуманистические направления, гуманистическая сфера. This was incredibly important. Невероятно важное изменение произошло как раз перед этой эпохой. Когда у человека появлялось что-то, что ему в себе не нравилось, или возникали определенные сложности с самим собой, мы проходили через этап 100 лет, на протяжении которого лечение, предлагаемое как психотерапия, было варварским. We actually tried to help people by plugging them into the nearest power grid. Людям пытались помочь подключить их к ближайшей розетке. And we electrocuted people. И электрошоком лечились многие депрессии, в буквальном понимании. We shocked their brain with high degrees of voltage of electricity. Большой электрический разряд подключался к человеку в психиатрической клинике. To try and help them. Попытки ему помочь. Because we understood that the brain was an electrical mechanism. Почему мы считали, что мозг так или иначе покрывает кору головного мозга большое количество электрических импульсов? So then we found out afterwards what happened. После этого мы все-таки выяснили, что произошло. Well, if that didn't work, we had another way. Когда этот способ не работал, у нас появился второй способ. We could just get a knife and a saw. And we could cut out parts and see what happens. После этого вырезались определенные части мозга, и мы смотрели, а что получится, вдруг поможет. And we actually did that. Люди на самом деле так помогали пациентам с нарушением. Это была формой психотерапии. Ребят. And then we got clever. После этого мы помнили. We got psychoactive drugs. Мы нашли психотропные препараты. So doctors got real smart. Врачи стали очень продвинутыми. And if you talk a certain way, если определенным образом общались, они говорили, ага. Prozac. Prozac. Lots of Prozac. Большое количество Prozac. Or methadone, or. So then we had the idea for a period of time. После этого количество времени мы жили со следующей идеей. Drug the craziness out of people. Если просто достаточно колоть препаратами товарища, то безумие не наступает. And we still have areas in the country full of people that are being drugged out of craziness.
До сегодняшнего дня есть специальные клиники, где людей сдерживают их якобы безумие через то, что и в них вкалывают огромное количество препаратов. So in the 40s and 50s, В 40-х, 50-х годах there was the birth of this new idea. родилась эта новая идея. And it was called insane in the beginning. Вначале ее считали совершенно умалишенной. Because the idea was absolutely unique. Появилась совершенно уникальная идея. You can talk to people Ты можешь поговорить с другими людьми. and help them learn how to think better И by он talking. научится лучше мыслить после того, как проговорится. What? Что? Talk. Разговаривать? Before then, До того момента nobody considered that talking had anything to do with brains. никто не считал, никто не верил, что просто проговор имеет хоть что-то общее с мозгом, или речь и мозг взаимосвязаны. Your brain could create your talking, Что мозг, да, в мозгу формировалась речь, but it was a one-way path. но как будто в одну сторону. The humanistic movement in the 40s and 50s said, whoa, В 40-х, 50-х годах психологи-гуманисты сказали стоять. it's not one way. Не в одну сторону. If you change how you talk, Если ты поменяешь собственную речь, it forces your brain to adjust. оно вынудит твой мозг скорректировать себя. To adjust to the structure of your language. Скорректировать себя под новую структуру твоей речи. What? Что? You can change the way a person talks? Ты можешь изменить то, как человек разговаривает. And that change can change the way they think? То, как он размышляет. That was a revolution. Это было откровение. A major revolution Серьезнейшее in the whole откровение. concept of psychology. Вся концепция психологии. Before then it was electricity, До этого электрошок, drugs, психотропные or a вещества knife. или скальпель. And a saw, by the way. И, кстати говоря, пила тоже для препаратов. So, talk therapy was born. Терапия разговора 40s and 50s. появилась на свет в 40-х, 50-х годах прошлого And века. it exploded. И произошел взрыв. In 2 or 3 different locations in the world. По миру существовало 2-3 города, 2-3 региона. I was raised in one of those locations. Я рос в одном из таких регионов. And I was alive and learning at exactly the time when those talk therapies were at their peak. И я получала образование в тот самый временной промежуток и в той самой местности, где терапия проговорами была на пике популярности. In the 60s and 70s. 60-е, 70-е годы прошлого века. Okay. They exploded. Произошел взрыв. There was transactional analysis, Транзактный анализ, and гештальт-терапия, фрейдисты, рейки и так далее, и так далее, и так далее. and they were all wonderful. Все они были чудесными. And then in the middle 60s, Потом в середине 60-х, in fact even a little earlier, the даже tragedy чуть started. раньше, но начиналось. Because what happened? Что произошло? They began to debate with each other Они начали устраивать между собой дебаты. about which one was the О good том, one, которая из них была эффективнее. which one was the right one. Которая из них была единственно правильной. And you know what they did? Знаете, что они сделали? They actually took their students Они and на their самом деле clients взяли своих студентов and talked them into и уговорили их joining their army. присоединиться к их армии. If you're a gestaltist, Если ты гештальтист, you can't think ты anything не about имеешь Carl права Rogers or ни Sigmund читать Freud or Фрейда, any ни of those, Роджерса, any of those idiots. никого-либо из тех идиотов. Okay. Because, oh, И гештальтист, не забывай об этом. so what happened? Что произошло? The psychotherapies took on the same difficulties that religions have. Психотерапии начали происходить все те же самые вещи, которые Psychology происходили в специальной became религии. religions. Психологи стали религиозниками. Я имею истину, все остальные ее не знают. Religion had its own period of craziness. У религии был свой период безумия. When they were at war with every Когда other они religion, you remember? устраивали войну со всеми, кто не такие же, как они. So psychotherapy Психотерапия stopped замерла. development, stopped, and Прекратила they were свое all развитие. Они замерли fighting. и устраивали битву. What's the right one? What's the right one? Какая правильная, какая истинная, какая What's the истинная, good one? какая хорошая. And so the development had stopped. И развитие остановилось. And myself and about 15 of my friends, Я и еще 15 моих друзей, starting with particularly with 3 of us, начиная в особенности с нас we троих, looked at this mess. посмотрели на все это месиво. And by the way, we were psychologists. Well, I Кстати was. говоря, мы были But психологами, we я put together teams of но мы cyberneticists, собрали information команды theorists, людей, которые занимались кибернетикой, информационной physicists, теорией, химики, actors, физики, актеры, софтверы. people from the highest Люди professional level in a lot of different fields. высочайшего ранга и Mathematics, достижений в разных сферах жизни, включая linguistics, математику, лингвистику, And one psychologist. один психолог.
I got to fight for the field of Мне psychology. пришлось отбиваться за все направление We spent психологии. 7 years Мы посвятили 7 лет answering one question тому, чтобы найти ответ на один вопрос. with a few different answers. С несколькими Okay. версиями ответов. And I'm going to show you Я хотела the показать foundation фундамент of what we discovered. того, что мы обнаружили. Number one, Первое. human beings are different, Все люди разные. which means Что означает, that if I have a problem in my life, если у меня в жизни возникает проблема, that problem has a structure. у этой проблемы есть скелет. You understand? Понятно? That I have certain steps in Это my way означает, of что я thinking. делаю определенные этапы, шаги в том, как я It is думаю. my thinking process that creates my problem. И именно та схема, по которой я мыслю, и порождает новые проблемы в моей жизни. Well, guess what? Знаете что? If a human being designs a system of psychotherapy, Если человеческое существо придумает себе определенное направление помощи, what are they actually designing? что они на самом деле себе создают? A system of psychotherapy Ту систему that психотерапии, matches которая идеально лечит кого? the way that person thinks. Того человека, который ее создал. Okay? So, if my problem Если моя проблема matches совпала the way the therapist с тем, system как works, терапевт работает и предлагает работать с другими, it's the miracle. это чудо. Okay? Well, what if it doesn't match? А что если не совпадает? Psychologists have no problem with that. Психолог не видит никаких проблем. They have this term called resistant У них client. есть термин, который называется «клиент не хочет меняться». Funny, huh? Интересно, If да? my system can't help you, Если моя система тебе не it's подходит, because you're a jerk. это потому что ты мерзавец. Right? Ребята, The psychological world lived on мир that психологии incredible lie был на этой невероятнейшей лжи for 20 years. 20 лет. They blamed their clients when the Они system обвиняли didn't work. клиентов в том, когда система была не их и не подходила. So we wanted to figure out Мы what's going on here. хотели найти этот вопрос, что случилось. Underneath every system of Под любой psychotherapy системой школы психотерапии is called a theory в of основе personality. лежит то, что называется теория личности. You can't have a system of psychology unless you have a theory of personality. У тебя не будет школы психологии или направления психологии, пока у тебя нет теории личности. Well, it turns out that that theory of personality Как оказалось, что эта теория личности is a lie. тоже обман. It's a mirror of the person who created Теория the system of личности в personality. направлении психотерапии – это зеркальное отражение того, как привык думать ее создатель. In other words, Иными the словами, way my mind works то, как работает мой is the разум, way everybody's это mind только works. должен быть разум у всех. And if you think like me, you're Если okay. будешь думать, как я, все у тебя хорошо. If you don't, you're a Не jerk. думаешь, как я, ты мерзавец. Okay? Or you're sick, or Или you're. больной, или. Okay? So what did we want to find out? Что мы хотели выяснить? We wanted to find out Мы хотели выяснить, what the hell is behind this stupid war? что вообще стоит за What's going on? всем этим, за этой войной So терапии. we developed tools Мы разработали that we could инструменты, use to которые examine могли использовать, systems. чтобы измерить разные направления. Don't worry, we won't get системы. real academic Не here. волнуйтесь, ребят, психология скоро закончится. But in order to examine a system, you have to have some measurements, some Когда ты tools. пытаешься что-то измерить, у тебя должна быть шкала. So we developed a set of tools, Мы разработали набор инструментов, absolutely unique, совершенно уникальных. from cybernetics, Взяли from из information theory, кибернетики, from информационной mathematics, теории, from chemistry, from physics, математики, химии, физики and a little bit from psychology. и немножко из психологии. And we went to work evaluating И мы взялись psychotherapy за дело, systems. начали оценивать системы психотерапии. And what did we come up with? Что у нас в результате получилось? Each system Каждая система is very good at recognizing 2 or прекрасно 3 выделяет patterns, thought patterns. 2-3 2 or 3. мыслительных шаблона, 2 или 3. So if my client Например, мой клиент, problem is because of one of those у 3, моего клиента проблема по причине одного из этих 2 или 3 явлений. then my system works perfectly. Тогда моя система идеально ему помогает. Well, how many patterns for problems are there? Какое количество примеров проблем вообще существует? We're up to several thousand and we haven't stopped Несколько counting. тысяч. И каждый раз создаются новые. So the chance Поэтому шансы, of my 3 or что 4 мои 3 или 4 matching my clients, совпадут с моим клиентом, not much. небольшие. Now, Далее. what if I had a way А что если я нашел способ?
to evaluate all of the systems, оценить любую систему, figure out which patterns they work with. понять, с каким шаблоном они максимально результативны. Then a client walks in, Когда зашел бы and I talk to them for 10 я бы minutes. поговорила со своим клиентом, I know what their pattern is, я бы знал их уникальный шаблон, and I look through the systems перебрал бы свои системы, to find which one matches my чтобы client. найти, какая из систем лучше подойдет моему клиенту. Interesting? Интересно? Okay. First time that was ever done. Это первый прецедент, что это было And предпринято. suddenly, Ну, неожиданно, it switched the major idea of она psychotherapy. поменяла базовый подход к тому, что есть психотерапия. We reversed the Мы major principle. перевернули базовый подход к работе с пациентом. The system is right, the client Система is wrong. правильная, клиент поломанный. So I get a client Берем and клиента I fix them to match the system. и втискиваю его в правила системы. I saw people who worked with clients for 5 years Людей, которые вели клиента по 5 with лет, no result без результата, in order to convince the чтобы client to уговорить клиента, have a different kind of чтобы problem. у него была другая разновидность проблемы. So I could use my system Чтобы to я fix мог the начать problem. лечить, используя то, что умею. You understand? Понимаете? Okay. Most of psychotherapy was convincing you Большая часть психотерапии убеждала вас. to trade your real problem for the problem they Поменяйте can свои fix. реальные проблемы с теми проблемами, которые я научился чинить. Guys, you understand how crazy that is? Знаете, как это безумно? The system is real, the client is Система not. реальна, клиент нет. We turned it around. Мы We развернули. said, whoa, wait. Сказали стоять. The system is made up. The system is Система is искусственная. somebody's guess. Система это чья-то попытка Client is узнать, real. что там. Клиент реален. So you must change the system Меняй систему, to fit the client, чтобы она подходила клиенту. not the client to fit the system. Не втискивай клиентов в систему. You understand? Понятно? Makes sense? And what did we discover underneath all of that? Что мы обнаружили подо всем этим? You're going to laugh, guys. It's too Вы simple. смеетесь, что слишком просто. What did we discover? Что мы обнаружили? Senses. Органы человеческого восприятия. Senses. Органы The чувств. simple and most basic concept of human life. Элементарная базовая концепция жизни человека. Guess what? Угадайте что? Depending on how you use your В senses, зависимости от того, как ты привык пользоваться которым из органов чувств, is the controlling factor in how you think. и будет определяющий фактор то, как ты будешь думать. Okay, want me to give you an example that Пример you can all показать? understand? Okay, somebody talks to you, what? Смотрите, другой человек разговаривает. Смотрите, Watch сюда, me if Фрэнка. you can. Смотрите, если вы можете Somebody видеть talks to Фрэнка. you, Кто-то с вами and they разговаривает say, и говорит, I feel fine. у меня все хорошо. Now, you're in trouble because you have Вы senses попали. У вас свои органы чувств, that have just given you three которые different только kinds что of дали information. вам 3 разных ответа. Okay? Those people that trust their vision, Люди, которые более визуальны, that believe that what they see, решат, что то, что я Is увидел, real. равно истина, not what they heard, а не то, что я услышал. that if there's a contradiction, И что если я буду колебаться, I believe my eyes. я поверю глазам. How many of you are like that? Кто из вас такой? Okay, you know, right? Okay, I believe what I see Я first. быстрее поверю тому, на что смотрел. So that's a person who relies Это человек, on который the sense полагается of на vision. орган чувств, зрения. You understand? Понятно? Okay. There are people who rely Есть on люди, которые будут полагаться на other senses. другие органы чувств. Kinesthetic. Кинестетика. Чувства. Some people think Некоторые люди мыслят, feelings are real. что чувства, не считают, что чувства And реальны. if you ask them a question, Если they'll задать say, эти вопросы, они it скажут, just doesn't feel right. мне просто вот не ложится. Okay, what do you think of that? Что ты об этом I думаешь? don't know. I can't get a feel Не for it. знаю, у меня нет. You know anybody who talks like that? Что знали людей, которые эти обороты используют, да? Okay. And for them, Для них, if it doesn't feel right, если у них не возникло чувство, Then что это it's то, not что real, нужно, it's not the не truth. дождешься. well, that's a whole different sense. Это совершенно другой орган чувств. The senses have rules. У чувств есть свои автоматические рамки и законы. Why? How does that work? Как это работает? Зачем? You're a human. Remember these two rings? Эти два полушария, я же человек. You know what you can do? Вы знаете, что вы делаете? And what you do all day long every С утра day? до вечера каждый день. This is so special, so unique. Совершенно уникально. Okay. I see something with my eyes, Я смотрю на что-то глазами, but that's not what I believe. но я верю не What этому. I believe Чему я верю? is the picture I make in my head. Той картинке, которая всплыла у меня в голове. Anybody know what I'm talking Кто-то понял, about? что я сейчас сказала? I see that, Я смотрел на это, and I look at a picture from а my смотрю на memory. картинку из своего воспоминания. Ah, okay. А, хорошо. That's what that is, Вот что это. right?
That's called representing. Это повторная или репрезентация, повтор. Representing again. Ты повторяешь еще раз, See, when you have a feeling, тогда возникает чувство. that's not a feeling. Это не что-то, что A feeling is pressure, чувство это давление, heat, температура, position. положение. That's a feeling. Вот это чувство. Okay? But when most people say feeling, they're not talking about. Когда большинство людей говорит, у меня такое чувство, Their skin. что они не говорят, What are they они talking говорят about? о коже. О чем они говорят? An emotion. О эмоции внутренней. That's not a feeling. Внутренняя эмоция это It's не a твое чувство. representation Это твоя повторная of презентация a whole lot of information огромных факторов, that they then create которые потом создают an incredibly complex sensation in their body. невероятно комплексные ощущения в теле. Wait. Стой, подожди. Oh yeah, I got it. Да, понял. I understand. Теперь понимаю. Right? And we call these kinos. Мы этот типаж называем кинестеты, Kinesthetic representers. представители кинестетической системы. When we went through all of the personality characteristics of the therapies, Когда мы прошли через все характеристики терапии, without exception, без исключения, they were all senses. это все сводилось к органам чувств. Top dog, underdog in Gestalt. Топ-дог, андердог. Top dog, visual. Топ-дог, визуал. All of its behaviors, all of its Во rules всех and regulations. поведениях, во всех ожиданиях и правилах это визуал. Okay. Would you like me to give you some more ideas about what it means? Rules. Еще по поводу правил рассказать? Rules. Okay. Rules. When I walk in this room, if I'm a visual person, Если я типичный визуал, я захожу в такой зал. the moment I enter this room, what am I Как going только to do? я зайду, что я сделаю? Come on, right now. Смотрите на Фрэнк. Okay. What did I just do? Что я сделал? Посмотрели. Scan the room visually. Отсканировал. Зрительно отсканировал зал. Only a visual will do that. Такое будет делать только визуал. If there's something in the room I can't see, И если останется в помещении точка, которая мне не видна, I'm nervous. I get я nuts. начинаю дергаться, нервничать. Okay. You understand? Понимаете? Okay. So visual. Визуал. Next. Следующее правило. When I talk as a visual, Если я визуал, когда я разговариваю, I talk fast and я loud. говорю быстрее и громче, чем большинство. If you want to make a visual person Если вы crazy, хотите довести до белой горячки just визуала, talk like a kiddo. разговаривайте как кинестет. Maybe we should decide how we can. Who knows people like that? Кто знает таких людей? They talk with their body. Которые разговаривают телом. Now in some cases, talking with your body is just fine. Ситуация, когда разговаривать телом, самое лучшее, что можете предпринять. But those are very particular situations. Это отдельно взятые ситуации. I don't mind that. Я не против разговоров Regular телом. fun in the dark. В темноте язык для слепых – идеальный инструмент. So, visual Визуал person wants to be equal. будет стремиться быть либо на одном уровне, или над. If you're taller than a visual Если вы person, физически выше, чем визуал, they have one goal in the у них conversation: только одна цель в диалоге make you shorter. – сделать вас ниже ростом. In whatever way, Любым способом, including machete. включая мачете. Close. If you get close to, how many of you know people? Блин. How many of you know people who talk like this? Какое количество людей вы знаете, которые разговаривают вот так, которые к вам подходят? How are you? Привет, как дела? How many of you know people Кто like из вас знает таких людей? Я You know, знаю. what do you want to do? Что вам хочется от меня сделать? Отойти. Отодвинуться. That. Oh. Right? I say, or people do that to me and I say, Люди, когда ко мне так Вау. подходят, я говорю, ух ты, when's the last time you cut your nose hairs? когда последний раз нос волосы отрезал? You know, and usually they back up after Обычно that. отходит после этого. So, I was a doctor too long, Я right? слишком долго был врачом. It's when people get close to me Когда like люди that, слишком I'm близко like, ко мне подходят, я начинаю. you have a little lesion right У вас here. тут небольшой сыпь. Good. So, what's slow? Будут разговаривать медленно и говорить. Who's always talk? Кинестеты обычно Yeah, говорят why? Kiddos like people close. Почему? Им хочется, чтобы Closer люди the были better. ближе. Чем ближе, тем лучше. So they talk like this. Поэтому разговаривать не будут
And then people listen to it. Когда люди пытаются слушать, что? Да. But they have to get closer. Почему? Им придется подойти ближе. So very quickly we're going to go through the senses. Очень быстро мы с вами пройдем по органам чувств. And we're going to talk about their И behaviors, their поговорим о rules. их поступках. Why? Почему? If you talk fast to a Если kiddo, ты с кинестетом будешь разговаривать быстро, they will not hear a thing you say. они не будут слышать ничего из того, что вы им Because for рассказываете. them, fast means Для них angry. быстро равно хаос. How many times have you experienced that? Как часто вы проходили это? Where you talk fast to somebody Вы с человеком разговариваете быстро. and they say, why are Они you говорят, mad? чего ты злишься? Anybody? Было? And you go, I'm not mad. Я не злюсь. Yes, you are mad. Нет, ну смотри, это сейчас... I can tell when you're mad. Я же вижу, ты злой. Because when you're mad, you talk fast and loud. Ты начинаешь кричать, начинаешь быстро And they go, no, no, when рассказывать. I'm excited. Нет, когда I talk fast and loud. Когда я предвкушаю. No, no. Я говорю быстро и You're громко. angry. Нет, ты сейчас And then you look at him and say, Кто смотри, I'm not angry, you idiot. да не злюсь я, ты идиот! I wasn't, but I am now. Я не был злой, когда зашел, теперь я злой. Visuals drive kiddos nuts. Визуалы кинестетов доводят до белой горячки. Kiddos hate to fight. Кинестеты ненавидят ссоры, Visuals скандалы. love to fight. Визуалы обожают. Visuals fight for fun. Визуал, если вам скучно, дай разозлю. After a good fight, they're happy and ready for lunch. Устроили драку, устроили разборку, все, идем кушать. Yeah? And with kiddos, it's hilarious. С кинестетами очень весело. Because the visual goes, hey, you're stupid. Визуал, ты дура, поступи, не терпила. And then they say, А потом говорят, and the kiddo goes, okay, okay. хорошо, хорошо. That's what you think. Ты Because they don't want to fight. So then you say, yeah, говоришь, да, okay, good fight. классно разобрались. Let's go to lunch. Идем кушать уже. With you, никогда. With you, and we go, what? Говоришь, что случилось? You said it. I was. Сказал, что я дура. Yeah, I know. Лайза, It's because you are. что ты дура? You're dumb as a rock. Тупая. Как Okay, let's кино. Сопли вытянула, идем. That's what I am. That's what Поехали, I давай, давай, быстрее. You have to be careful with kiddos. Кинестетами быть очень осторожным. Kiddos are like elephants. Кинестеты как слоны. They never forget. Никогда ничего не забывают. 2 years later, Придет 2 года. do you remember the last time you raised your voice like that to me? Она так повысила на меня голос. We were standing right there in this spot. It was 4 o'clock in the afternoon. 4 часа дня. Okay? The kids were gone. We were by ourselves. Мы были здесь вдвоем. It was raining, Там шел дождь. you know, and you told И me I was ты stupid. мне сказала, что я Are глупая. you going to do that again? Ты когда-нибудь это сделаешь еще раз? Yeah, it was a good idea. You're stupid. Я не знаю, зато тебя скрестили. You did it again. Я так сказала. Of course I did. Because Я you're stupid. сказала, ну идиот. I'm stupid too. Let's go eat. Я тоже идиот, потому что... The visuals, they just love to fight. Вязала не обожают эти разборки Distance. отношения. Расстояние. Far more. Чем дальше, тем лучше. They prefer larger distance. Предпочитают расстояние больше. Territory. Территория. If I can see it, it belongs to Если me. я это вижу, значит это мое. Okay, it doesn't matter how big. If I can see it, it's Как mine. далеко не важно. Я это вижу, мое. Okay. Clothes. Предпочтение в одежде. Visuals have a tendency to wear clothes that make a Визуалов statement. будет тенденция выбирать одежду по принципу, лишь бы меня заметили. You want to know who I am? Хотите знать, кто я такой? Okay. Oh, by the way, Да, кстати, in case anybody missed в it. случае, если кто-то пропустил. Oh no, never mind. Не важно, но это из той же серии. Learning. Обучение. Visuals learn fast, Визуалы схватывают на лету. and they learn badly. Но завтра ничего не помнят. Visuals learn fast Очень быстро ты понял. and forget fast. Завтра ничего не помнят. So if you want a visual to know Если something, хочешь, чтобы визуал чему-то научился. you have to show it to them at least 3 times. Минимум 3 раза одному и тому же. It's not because they're stupid, it's because they're Нет, visual. они тупые, они визуалы. Visuals learn by copying. Визуалы учатся, пока наблюдают за тем, у кого учатся. You tell the visual what to Ты do, визуалу говоришь, вот что нужно делать. they won't have the slightest idea. Понятия не имеет, как это делать. They'll say, show me. Говорит, покажи. Do it, I'll watch you. Давай, делай, я буду смотреть. Давай. You do it? Ah, okay, I Делай. got А, все понятно. it. And you can do it.
И делать. For a couple of hours before you Целые forget. пару часов все знают, как делать. Кто понял, что я сейчас сказал? It's gone fast. В одном полетело, второе вылетело. Right? So, and if you want to make a kiddo crazy, Если вы хотите до белой горячей довести киносцена, just forget something important that they showed you. забудьте что-то важное в том, чему они вас обучали. How could you forget that? Как? I just told you yesterday. Я вчера научил. Yeah, I know. Да, я знаю. Tell me again. А давай еще раз научишь. Зачем? Weren't you listening? Ты не слушал, когда я объясняла. If you were listening, you'd remember. Если бы ты слушал внимательно, ты все запомнил. Sure. Learning. They learn fast, Обучение but they learn учатся fast. быстро, но некачественно. Predicates. Обороты в речи или предикаты. Look at me when I talk to you. Если я с тобой разговариваю, смотри мне в глаза. You ever heard anybody say Что that? тебе такое? Look at me when I talk to you. Я к тебе обращаюсь, смотри на меня. I watched the kid get kicked out of Я high видел, school. как парня выгнали из старших классов, Because the difference between потому что his ребенок eyes знал and his разницу ears. между глазами и ушами. And the teacher didn't. Преподавательница нет. Boy. Мальчика назвали Another Бой. one of my favorite 14-year-olds. Один из моих любимых With no 14-летних, neck. без шеи. He's in class. He's looking at the Он на ground. занятиях смотрит в пол. And I was the dutiful student teacher. Я был практикантом, преподавателем, And I knew Boyd. ассистентом. С Бойдом я был Boyd знаком. was one of my kids from prison. Бой был одним из моих, которых выпустили из So I knew Boyd real well. тюрьмы. Я Бойда знал хорошо. It wasn't David, thank God. Он был не Дэвид. Okay, so the teacher said, Преподаватель Boyd, говорит: Бойд, listen to me. внимательнее, пожалуйста. Boyd said, okay, go Он ahead. говорит: давай. She's standing over here, Она right? стоит там, да? And she says, Boyd, Она говорит: Бойд, I told you to pay attention. я тебе сказал внимательнее, He пожалуйста. says, I Он am. говорит: я понял. And she says, Она говорит: look at me when I talk to you. если учитель к тебе обращается, смотри мне в глаза. And he says, you want me to look at you or listen Он to говорит: you? я слушал вас или смотрел на вас? What's it going to be? Выберите. And she says, you want to go see the vice principal? Ты что, захотел в замдиректора? And he says, well, hell yeah, I haven't seen him for an hour. Целый час его не видел. Чего нет? Let's go. That's the disciplinary guy in Это American тот, schools. кто в американских школах раздает. And I knew Boyd was in trouble И я знал, Бойд попал. because guess what? И вы знаете что? The vice principal doesn't know the difference Замдиректора between... это тоже his eyes and человек, his ears который either. тоже не будет знать разницы между глазами и ушами. So Boyd hated school, right? Бойд ненавидел быть в But школе. in America, if you don't go to Но в school, Америке, если тебя отстранили от you get занятий arrested. The и cops поймали на улице полицейские, тебя сажают в машину. Ты during school hours, в течение школьных часов оказался на улице, полицейский тебя сажает в машину и отвозит в школу или к родителям. and so Boyd, Бойд, he never quite understood this. он никак не мог понять взаимосвязи. Every time I get in trouble, Каждый раз, когда я в чем-то виноват, they give me a free vacation. мне отдают отпуск. They kick him out of school and give Они him его a pass. отстраняют от занятий и дают справку, отстранен от занятий. So every time the cops stop him, Каждый раз, когда he goes, полицейский его останавливает, он говорит: vacation. видел? Отдых. He's like, what the hell? Это что с ним They call такое? this Я getting in вообще trouble. не I call понимаю. this vacation. Каждый раз, когда я хочу по улице гулять, нужно что-то сделать. So, predicates, look, Оборот see, речи, show, посмотри, давай покажу. voice, fast, clear, and loud. Голос визуальный, быстро, громко и четко. So if a person talks fast, clear, and Значит, loud, если человек разговаривает быстрее, громче, might not четче, mean чем anything's остальные, wrong. может не означать, что он больной на голову. It might simply mean Это that может they просто are a означать, person who что это presupposes человек, that their eyes are который more important than the other. предполагает и говорит: вам то, на что я буду смотреть, для меня значит больше, чем то, что я буду. Posture, usually straight upright. Осанка обычно более прямая, чем у остальных. Okay, you're not going to find a visual like Вот this. таких визуалов вы не найдете. Not going to happen, Не дождетесь. right? Shoulders up, head up. Плечи не будет наверх, и голова такая. Do you recognize these guys? Узнаете этих людей? Everybody? Все узнают? In the Marine Corps, we call them colonels. В морской пехоте США они называются полковник. Except they were usually not as nice as visual. Обычно они не настолько милосердные, как визуалы, полковники. Kiddos, Кинестеты. distance, Расстояние в беседе, closer the better. чем ближе, тем лучше.
They're very comfortable with clothes. Им очень комфортно, когда они садятся в люди. Equal or below. На равных или ниже остальных. Okay, equal or below. They На don't like равных или being ниже. tall. Они не любят быть физически над. If you know tall guys that spend Если their вы whole life like знаете this, высоких мужчин, которые всю жизнь проводят в этой позиции, these are tall people that are это kinos. высокие мужчины, которые And кинестет. they're trying not to be taller Они than everybody. стараются не доминировать над окружающими. Because for them being Потому что taller is для being них disrespectful. доминировать это уничтожение других. Kinos have a tendency to Кинестетов be есть тенденция pulled over. быть затянутыми над. Kinos have a tendency to work on their bodies and their muscles and their У них their фокус physical внимания skills a жизни, lot. физические навыки, тело, чувства, Because эмоции. their body is their world. Почему? Их мир это их тело. I might not trust people, but I Я trust my могу body. недолюбливать людей, но тело мне никогда не As long as my обманывает. body is prepared, I'm prepared. Пока подготовлено мое тело, я готов. Clothes. Предпочтение в одежде. Oh, I'm sorry. Territory. Спасибо. Территория. Kinos are wonderful. Кинестеты чудесные. If you want to know their Если territory, вы it's хотите easy. знать, где их личная территория, They очень hold out their легко. hands like Вот this, так руки расставьте and they put them together. и сложите. If they run into something, На что-то налетел? it exists. О, оно существует. If they don't, it Не doesn't. налетел, не мое. How many times have you stood behind people? Сколько раз вы ждали разговора с человеком, заходили And they don't know you're there. они не знали, что вы там. Until you look Там around, вы не оглядывались, не заглядывали and в they'll лицо. go, И oh, hi, how are you? No, how am I? I've been standing here так for у меня 10 minutes, you дела, idiot. 15 минут жду тебя, идиот. Oh, I didn't see you. Я тебя не видел. And you might not see me again. Больше ты меня точно не увидишь. Oh, Kinos. Кинестет. Look. Learning. Обучение They learn slow. учится But they learn медленно, good. но очень качественно. One time, they got it. За один раз изучают. Kinos learn by doing. Кинестеты обучаются, занимаясь тем, чему обучаются. I forgot that with my kinesthetic daughter once. Я однажды забыла об этом со своей кинестетической дочерью. So my daughter's my Russian daughter. She's about 13. Дочь была из России, ей тогда было 13. She says, Dad, Она говорит, папа, would you show me this old dance покажи мне этот старый танец, that we're practicing for school? который в школе нужно разучить. That you know, yeah? And I go, yeah, I know it. Я говорю, да, And so I say, yeah, sure. да, конечно. And her name was Olga. Ее звали So Ольга. I said, Olga, stand right Я here. говорю, Оль, встань здесь. Right beside me. Прямо рядом со мной. Okay. Okay, you ready? Готова? Watch my feet. Смотри на мои ноги. 1, 2, 1, 2. That's how it starts. Okay, go Вот это ahead. начало, повтори. And she's like, Она, oh, okay. Which foot goes first? And I'm thinking to myself, maybe this is not my daughter. Ладно, не родная, хорошо. I said, oh, Оля, for God's sake. 1, 2, 1, 2. Now do it. And she goes, oh, okay, Dad, okay. Okay. Which foot? а сколько лет тебе? And I'm looking at her like, Я на тебя смотрю. my God, she's retarded. Господи, ребенок не совсем, ну, особенно. She's mine, she's nuts. Чокнутый, ну And I go, что? oh, wait. Нет, Кино. чокнутая, просто кинестет. And I go, of course. Конечно. Oh, give me your leg. Ногу дай. And she says, what? I Что? said, let me have your leg. Ногу дай. She says, what do you mean? I said, just give me Я your leg. чё? Дай ногу. So I grab her like this, and Я I go, тебя хватаю. and I come around and I go, okay. And she goes, Она говорит, oh, you mean like «А, this? ты, так сказать, вот так сделать? Надо дотронуться. 15 years later, 15 лет спустя, 27, ей I 27, see her, я ее and вижу. she says, Dad, do you remember the Папа, dance? помнишь, ты меня учил вот этому танцу? And I say, what Я dance? говорю, какому She танцу? says, oh, come on, this one. Она говорит, ну вот этому. This one. She hasn't done that for 17 years. 17 лет она этим не занималась. But she can do it. Но она может это сделать. Oh, Kinos, be careful. О, осторожнее, кинестеты, ничего не знают. Not only do they not forget what you did wrong, they don't Они не forget what просто you не taught them. забывают всего, что вы с ними сделали не так, они еще и не забывают навыки. How many of you ever got your own phrases coming back at you from Kinos? А кому из вас возвращали вырванные из контекста ваши же цитаты кинестетами, возвращенные вам?
5 years later, спустя 5 лет, when you wish it wasn't coming back. когда вы не были готовы получить. Right? Well, you said Ты сказал, that if this happens, you're что going to do если this. будет вот так, ты сделаешь вот And you're так. like, damn. Okay, that's 5 years ago. Ну хорошо, я это обещал 5 лет назад. I don't care. Just do it. Это не значение, ты обещал, ты должен сделать. Кинестеты. Okay, predicates. Обороты речи, предикаты. Feels, touch, grab, Чувствуй, move. потрогай, пощупай, обними, подержи. It's so interesting to me when Для меня настолько When I talk to интересно, kiddos and they когда say- я разговариваю с кинестетами, can you get a feel for that idea? они говорят, у тебя есть ощущение, что это то, что тебе нужно? And I'm looking at them like, Я на них смотрю. what in the hell are you talking О about? чем ты вообще мне еще Well, don't you, it just doesn't feel right, does Я it? просто чувствую, что-то не мое. And I'm going, Я делаю так. what the hell do you mean feel? Ты о чем чувствуешь, что это не Look at it твое? like this. Вот так. Visuals are hilarious. Визуалы они очень веселые. Visuals draw pictures in the air. Визуалы они начинают в воздухе рисовать картину того, о чем рассказывают. Да? If you can't see them, something's А wrong. если вы не видите, что он тебе рассказывает, что-то с тобой не то. Okay, look. Значит Here's what так, I'm going to show you. смотри. Okay? Here's the graphic. Вот Okay? график, видишь? Okay, starts on this side. Начинается с этой стороны, заканчивается вот здесь. Видел? You remember how that looks? Okay, Помнишь, look. как выглядит? Right there, when we had the biggest Вот dip. там, когда самые большие продажи You были. see? Видел? And you can see the kiddos. Видите отметки с этого? Извини. I don't see anything. Я там ничего не вижу. Look me over there. It's right there. Вот там. Посмотри. Graphic. График. Graphic. Okay? Видишь график? Line, Видишь? got it, okay? Вверх, вниз. Видишь? Look at 82. Посмотри на 82. See where 82 Ты видишь, is? где у нас 82? And the kiddos are like, И кинесет в этот момент. what in the hell are you talking Ты about? о чем сейчас There's nothing рассказываешь? there but air. Там ничего нет. Ты руками водишь по воздуху. They can't figure out why Ты the, не сидеть не понять, зачем. but who does that? Who draws Кто it? так делает? Кто рисует по воздуху? Картинки. Good. Okay, those are my buddies. О, мои друзья. Who can't see pictures in Кто не видит картинок, которые друзья рисуют по воздуху?